Saya minta co-host untuk admit semua orang masuk dalam virtual talk ya. Thank you. Okey, kita start lah sudah. Selamat malam semua. Hari ini kita akan ada talk mengenai understanding and applying sensory integration. Practical guide for caregiver and educator. Sedikit latar daripada Dr. Eva Wong ya. Sedikit latar belakang beliau ialah Dr. Eva Wong mempunyai PhD in Educational Psychology, Master in Special Education, Master in Human Sexuality, Certified Special Educational Trainer UK, Certified Neurofeedback Therapist, Certified Ireland Screener, Certified Iris Sensory Integration, NGH Certified Hypnotherapist, Registered Sport Mental Coach, Malaysia Vocational Training Officer, Certified Sexuality Educator and Consultant, NLP Trainer, ASPPA Certified Trainer, Certified HRDC Trainer, Founder and Principal, Happyland and Eberland. Dr. Eva pernah buat center di Lahad Datu. Untuk pengetahuan kamu semua, dia ada center di Lahad Datu selama 9 tahun. 9 tahun ya, doktor. Bersama dengan Janice lah sebagai manager center pada masa itu. Dan Dr. Eva sangat famous di Lahad Datu ya, semua orang kenal dia. Semua patient saya di hospital kenal dia kebanyakan. Jadi untuk saya memandang tinggi dengan Dr. Eva Wong sebab orang lain pun cakap benda yang sama sepanjang saya kerja di Lahad Datu lah. Saya selalu dengar nama dia. Jadi saya bagi ruang dan peluang ini kepada Dr. Eva untuk bagi virtual talk. Thank you, Doktor. Terima kasih, Georgia. Boleh dengar ke suara saya? Jelas ke? Boleh, Doktor. Boleh. Thank you so much, Georgia. Thank you for the invitations. Georgia is a very passionate person. I pernah jumpa dia kan di Lahad Datu Center. Dia ada ceritakan dia punya story dan juga dia punya vision. So I think it is my great honor to be here to share about what I know. Okay, sebelum I start, saya nak tanya. Okay, berapa orang di sini lebih faham bahasa English? Atau berapa yang lebih prefer I cakap dalam bahasa Malaysia? So mungkin you boleh type in the chat box. Kalau satu you boleh faham English, you type 1. Kalau you lebih comfortable with bahasa Malaysia, you type 2. If you can understand both or also can type. Okay, both lah. Okay, ada banyak juga. Tu memang lemak. Saya rasa boleh campur lah, Doktor. Okay, saya cuba. One, two, mama. Okay, ada juga 1 lah, ada juga 2, both. Thank you so much. Okay, I'll try to communicate both in bahasa English dengan bahasa Malaysia because some of the terms are very technical. So I have difficulty translate dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau mungkin bagi contoh buat menerangan, so saya cuba campur dalam bahasa Malaysia. Thank you so much. So you cubalah kalau tak faham, you tanya soalan. Okay, kalau nak saya terangkan lagi, tanya. Because today, boleh doktor, boleh. Kerana hari ini kita hanya ada 1.5 jam kan, 1.5 hours. So I'll try my best to share with you regarding sensory. So how many of you understand about sensory integration? Berapa orang, berapa ibu ayah atau cikgu yang faham tentang sensory integration? Kalau faham atau cuba pernah dengar, letak 1. Kalau tak tahu apa itu sensory integration, letak 2. Banyaknya yang okay tahu 1 1 2 2 2 1. Ada juga half lah kan. Okay, kebanyakan sudah tahu.
Okay. Alright. Ada 2, ada 1. Ada mix lah kan. So I will try today is some introductions. I just want to make this theory simple, easily applicable to a lot of parents. Kerana kita pun tahu kan sekarang therapy center not only kurang, dan juga, walaupun ada macam di Kuala Lumpur, di Johor Bahru memang ada therapy center, tapi slot waiting list sangat panjang. So sekarang kita nak trend kebanyakan ibu ayah atau caregiver di rumah tentang mungkin konsep yang simple yang boleh apply di dalam rumah. So supaya anak boleh belajar juga, boleh lebih berfungsi juga. Okay, so hari ini I think I'll make it very simple for objective. Before we start this, I think I want to introduce what is sensory integration. Apakah itu sensory integration? Macam mana? How does it affect children? Kenapa kita kena tahu sensory integration? Kenapa kita punya budak mungkin tumpuan kurang, emotional atau pembelajaran lambat. Kalau dia bukan masalah pembelajaran, maksudnya mungkin dia bukan dyslexia, dia bukan dysgraphia, tapi dia mungkin ada sensory processing disorder. So macam mana dia ganggu kita punya budak di dalam sekolah, di tempat sosial dengan kawan? Apakah aktiviti yang simple punya aktiviti yang ibu ayah atau caregiver boleh buat di rumah? So hari ini saya design lah program ini, tapi ini lebih untuk macam beginner yang tak faham tentang sensory. Dan juga kalau untuk caregiver yang sudah faham sensory, you can ask question later on. Okay, if let's say you want to further understand about what is that. Kerana dalam sensory integration dia ada banyak level. There are many different level. There are level for caregiver to do simple activities at home. There are level for practitioner. There are level for therapist. So there are level for researcher. So sensory integrations in overseas dia sudah jadi satu topik yang sangat penting dalam pendidikan khas. In special education, sensory integration has become one of the very important therapy technique or strategies to improve the function of the children. Okay, so faham kan objektif hari ini? Okay, tadi saya tanya, what is sensory integration? Ada orang letak 1, ada orang letak 2. Kalau you letak 1, maksudnya you sudah mungkin ada sedikit kefahaman. So boleh ke sesiapa yang nak cuba to explain apa itu sensory integration? You boleh buka mic atau you boleh type di dalam chat box. Joja, you cuba. I know you are very resourceful. You ada banyak knowledge. Tanya, jawab, what is sensory integration? Sensory itu yang deria lah. Deria, mata, telinga, hidung, mulut. Jadi integration kan maksud apa tu? Ya, untuk macam mana kita menyelesaikan masalah sensori, begitu? Boleh juga. Boleh juga. Siapa lagi yang nak tambah tentang what is sensory integration? Tadi Georgia sudah cakap deria, kita ada deria visual kan, kita ada auditory. So macam mana what is integration? So Georgia ada jawab juga, tapi tentang sensory. So apa itu integration? Sensory integration, apa maksud dia? Jo? Okay. Maybe I can give a try. Yeah, Muna. Go ahead. Okay, sensory integration, I believe that we normally process by getting the information through our 5 senses. So sensory integration is a way which we are guiding the kids to get the information using these senses. Integrate. All right. Guiding kids on helping the kids to get the information to process. Yeah, okay, you are almost there. Ada dalam chat box, doktor. Ada, okay. Reply dalam chat box. I think I cannot see the chat box. Let me see. Aduh. Okay. Process in the brain that allow us to take informations we receive from our 5 senses, organize it and respond appropriately. Okay. So berapa senses kita ada?
So I think kebanyakan cakap 5 senses kan. 5 senses is the basic, a very common thing. Yeah, betul. We have more than 5. Actually, we have 7. We even have 8, right? Which is our internal senses. But now in sensory integrations, we talk about 7. The 5 senses plus 2. So nanti I akan terangkanlah what are the 7 senses. Okay, the 5 senses I think most of you already know. Okay, so when we look at sensory integrations, it is very important to understand about brain role. Apa tu otak punya fungsi? Kalau kita boleh, kalau if can, we try to visualize our brain is just like a traffic controller. Okay, itu pegawai traffic kan yang kena make sure the highway is very smooth without traffic jam. So otak sebagai traffic controller sangat penting. Dia akan receive a lot of input. Input dari mana? Daripada kita punya sensory system. So kita ada 7 system. Selain daripada mata, telinga, our taste. Okay, actually we have 2 more, very important, but a lot of people forget about the 2 senses, which is vestibular system and proprioceptive system. Vestibular maksudnya balance. So sekarang kalau you duduk ke? Semua orang duduk atas kerusi ke sekarang atau berdiri? Duduk kan? Kenapa you boleh duduk? Kenapa you boleh duduk atas kerusi dan you boleh fokus? Tapi kebanyakan budak kan di sekolah, di kelas dia tak boleh duduk diam. Dan juga dia tak boleh bagi tumpuan yang sesuai kepada cikgu. Kerana dia punya vestibular atau dia punya proprioceptive system mungkin terganggu. Mungkin dia terlalu aktif, terlalu sensitif. So jadi dia sangat senang diganggu oleh sensory, oleh input lain. So the 7 senses are very important. We can sit still on the chair, we can pay attention. Kita sekarang boleh multitask. Tadi siapa Siapa tadi yang makan crabs? Joe. Dia makan Saya. Yeah, you. Sedapnya kan? Dia makan, dia pegang itu makanan, dia makan, dia punya mata tengok screen, dia punya telinga dengar. So ini integrasi. Maksudnya we blend all the input well to make sense of the messages. So that is the purpose of integration. So some children atau some adult, we can multitask. Can you multitask? Maksudnya satu masa you boleh buat kerja banyak. So di dalam kelas budak kena multitasking juga. Dia kena tengok apakah yang cikgu tulis atas papan kan. Dia kena dengar suara arahan cikgu dan juga dia kena jaga sendiri punya badan supaya dia boleh balance duduk atas kerusi. So ini multitasking. So kita punya sensor sangat penting. Sensory system maksudnya input. So semasa kita dapat input daripada suasana surrounding, kita punya otak sebagai traffic controller, dia akan filter. So dia akan proses. Proses ini sangat penting kerana kalau sekarang you dengar suara saya, kadang-kadang you mungkin akan terganggu kan. Dia ada bunyi, dia ada bising dan juga mungkin you punya otak nanti ada bayangkan image lain. So itu sangat distractive. Tapi kalau you ada integrasi yang bagus, you boleh delete. You boleh filter out what is less important or what is more important. So your brain will set priority. For example, kalau satu budak dia di kelas, dia duduk, dia dengar cikgu, dia nampak dia punya kawan-kawan di sekeliling dan juga dia boleh tengok luar. Nanti ada satu burung terbang. There's a bird flying. So dia terganggu kan. Then he look at the bird and he forget about the class activities. Tapi kita sebagai adult, we will get distracted, right? Kita akan tengok, oh ada burung, tapi sekejap kita punya attention akan tarik balik kepada cikgu, kepada suara yang penting. So that is the integration process. When we talk about sensory integration, kita nak adjust itu budak, kita nak improve itu budak. Bukan nak train budak tidak terganggu. Kita nak train budak walaupun terganggu tapi sangat cepat dia boleh tarik balik dia punya tumpuan. Faham ke? So it's very important for therapists, for the parent to understand it is very normal to get distracted. It's always like we almost get distracted every single minute, even every single second.
Macam sekarang juga, walaupun you dengar suara saya, tapi you punya otak mungkin tak ada berada di sini punya. Mungkin you macam imagine atau recall, you get worried about what's going on later on, atau you nak buat planning untuk kerja esok. So kita ada banyak message dalam otak, tapi a good integration process maksudnya we can process the information and then we can balance what is more important right now, and we can filter unimportant messages. So sensory integration maksudnya input, process. So kalau kita ada input yang sesuai, input yang cukup, dan juga kita punya otak boleh proses information, then baru kita boleh ada development yang sesuai untuk umur. So maksudnya satu budak dia umur 6, satu budak dia umur 11, atau teenagers 15 years old, 16 years old. Dia ada physical adaptive behavior, social emotion, connective dengan communications yang sesuai untuk tahap dia. Tapi kebanyakan budak, kan kalau sini ada banyak cikgu, banyak terapis, you will meet a lot of children which is very much delay in terms of the milestone. Maksudnya dia punya umur tidak selaras dengan tentang dia punya fungsi. So ada umur maybe 8 years old, tapi dia punya tahap in terms of cognitive, in terms of understanding, in terms of komunikasi, mungkin dalam tahap umur 4 je. Ada banyak kan? Kita tengok budak yang ada autism, budak yang ada ADHD. ADHD walaupun dia mungkin umur 12, tapi dia punya behavior, kan dia punya emosi, mungkin tahap umur 6 saja. So dia punya age, chronological age dengan developmental age ada gap yang sangat besar. So saya sekarang nak share, bukan saya nak cakap semua masalah adalah problem sensory integration, no. Kemungkinan dia akan ganggu kalau kita tak ada sensory integration yang bagus. So I'm not saying all the problem are caused by sensory integration disorder, bukan. Ada budak dia tak ada sensory integration problem. It's a very pure developmental issue. Tapi kalau kita boleh faham tentang sensory integrations, I think we are in a better positions to use different strategies to improve the children's. So I think this is more important sebagai parents, sebagai terapis. Kita kena buka kita punya mindset. So we can accept new things coming to help our children. So when we look at developmental aspect, kalau from the perspective of sensory integration, dia mungkin ada dua, very extreme. Satu adalah hyperreactive, sangat sensitif. Sangat sensitif maksudnya dia punya tumpuan sangat-sangat kurang kerana dia senang diganggu. Ada budak juga on the other side, at the other extreme, underreactive. Maksudnya dia tak sensitif at all. So you cakap dengan dia tak ada responnya. Atau you panggil dia punya nama, dia tak ada fungsi, dia tak ada respon juga. So itu dalam sensory integration, this is another extreme which is less reactive. Ada yang more reactive, terlalu. So di tengah budak kalau dia ada hyperactivity, ADHD, kalau dia ada macam emotional problem, dia throw tantrum easily, mungkin dia punya sensory integration fungsi sangat sensitif. Kalau tengah budak, semasa you cakap dengan dia, you tanya dia soalan, dia tak ada jawapan atau dia punya jawapan lambat sangat. Delay, the response is very much delay, mungkin dia hyperreactive. Dia punya processing tak cukup cepat. Atau dia punya sensory system, dia punya input kurang. So when we look at this diagram, lebih kuranglah kita boleh faham apa itu sensory integration. So sampai tahap sekarang, boleh faham ke? Kalau tak faham, tanya. Kalau faham, can give me the input in the chat box. You boleh letak 1. Atau, you boleh letak 1 lah dalam chat box, tunjukkan you faham. Okay, very good. Alright, I see a lot of 1. Thank you so much for your response. Okay, tengok gambar ini. Ini apa?
ni macam traffic controller kan. So satu highway. So you cuba imagine kalau itu highway itu sistem sangat bagus. Everybody follow rules. Okay, guna lane sendiri. So kita memang boleh pergi sampai destinasi yang kami nak sampaikan. So kalau itu traffic controller tak buat kerja dia, atau dia macam jadi sangat confusing, dia pun tak tahu macam mana nak control the situations. So traffic akan jadi sangat confusing, traffic jam happen dan juga semua sistem akan jam. So akan jadi accident, yes, correct. So that's exactly what's happening in our brain, dalam otak kami. Kalau itu fungsi tak bagus atau processing integration tak cukup berfungsi, otak jadi sangat confused. So sekarang kalau seorang cikgu tanya soalan kepada satu budak, dia memang kurang tumpuan, dia memang tak ada jawapan yang betul. Ada juga budak dia tak boleh faham instruction atau dia tak boleh control dia punya behavior. Dalam library sepatutnya kita kena quiet to do our work. Tapi ada budak di dalam library dia berdapati, dia menyanyi lagu, suara, tapi dia tahu di library I kena duduk diam, I kena silent. Cuma dia tak boleh control behavior sendiri. Itu kemungkinan disebabkan oleh sensory integration disorder. Okay. So semasa kita talk about sensory integrations, I think it is very important to understand about brain processes. Kenapa sensory sangat penting? Dia mesti ada banyak research, banyak berkaitan tentang neurology, tahu kan? Kita punya otak berfungsi banyak. So when we talk about sensory processing, sensory processes, kita kena faham pathway. Dalam bahasa Melayu maksudnya receptor, in English also receptor. Receive. Sensory pathway adalah satu macam jalan yang kita dapat input from the surrounding. So itu nervous system sangat penting kerana dia macam jalan. Kalau jalan tidak sesat, whatever information from the surrounding, dia boleh sampai kita punya otak. Tapi kalau sistem tidak berfungsi bagus, sangat jam, accident, so whatever kita bagi, macam kita nak ajar budak itu, ini maksudnya ayam, ini warna merah, itu nombor 3. Kita nak ajar budak, tapi kalau dia punya input tidak buka, macam mana you nak ajar dia sampai dia punya otak dapat nombor 3. Ini ayam, itu merah. So kalau pathway tak betul, kita kena train dia punya sensory supaya dia more receptive to the input. Itu ada cara nak buat training. Cuma sekarang sangat penting nak tahu, adakah dia punya receptor bagus? The first thing. Kedua, kalau dia punya receptor bagus, dia punya thalamus. Tahu itu thalamus? Thalamus di dalam otak kita, semua orang memang ada. Dia macam satu pusat penghantaran. Ada beli Lazada ke? Ada order barang dari Lazada, shopping tahu. Shopping you tahu lah kan? Kalau you beli barang, itu Lazada dia hantar barang kan? Dia akan hantar kepada pusat penghantaran. Betul ke? So itu pusat penghantaran nanti dia distribute barang kepada Lahad Datu, kepada Santakan, kepada Johor Bahru, kepada Kuala Lumpur. So sensory relay system sangat penting. Kita punya thalamus di dalam otak kita sebagai relay, dia receive input daripada receptor, nanti dia distribute message. Mungkin kepada kita punya cerebral cortex, mungkin kepada tempat-tempat lain yang sesuai untuk respon. Tapi kalau kita punya thalamus, kita punya relay system ada tak berfungsi, jam. So nanti kita punya otak tidak dapat message. So sekarang sangat penting kalau kita faham apa tu sensory processing, sensory integration problem, kita mungkin lebih faham kenapa budak itu, macam mana you ajar dia pun tak tahu. You punish, you pukul dia, you marah dia, you threaten the child, tapi langsung dia tak faham juga. It's not because the children do not want to learn. I think it's very important. It might be due to sensory issue that he or she has difficulty to receive the input and the input does not reach the brain. So this is one of the very important consideration we have to give to our children.
Rather than we blame the children, we label the children macam you sangat lazy lah. You tak suka, tak berminat nak buat kerja. You just not paying attention. Ini tak boleh duduk lah. Ini memang tak boleh belajar lah. So before we jump into conclusion to give label, I think it is very important to look at children from different perspective. Okay, so processing, cerebral cortex. Cerebral cortex adalah macam kita punya frontal lobe, our front part of the brain, sangat penting untuk judgment, untuk decision making, untuk self regulation. Kalau you belajar sains, you memang tahu itu brain sangat ada banyak fungsi. So sekarang kita nak belajar, kita nak faham. Macam sekarang kita semua orang belajar tentang sensory processing. So if you want to know about this, it has to go through your cerebral cortex, prefrontal lobe. So whatever I tell you, you punya mata tengok I punya slide, I punya data, you dengar I punya suara. So all the input will go to your thalamus. You punya thalamus hantar input kepada prefrontal lobe. So nanti you akan fikir, oh sensory integration macam ini. Oh itu saya tak faham, nanti saya nak tanya soalan. So itulah processing yang sebenarnya sebelum dia jadi knowledge yang record dalam you punya memory. So you have to go through the processing in your cerebral cortex. So selain daripada itu, I think our brainstem sangat penting. Itu automatic response. Bahaya tahu kan, you nak cross the road, you tengok itu kereta sangat cepat. So immediately you pull yourself back. When you touch something hot, immediately you release your hand kan, you tahu itu panas. You jalan-jalan orang ganggu you, block you atau bang you, you nak jatuh. Our brain will actually try to restore the balance. So sekarang you duduk atas kerusi, kalau saya sebelah you, I push you. Can you imagine? Sekarang online, I memang tak boleh push you. Tapi kalau imagine satu orang berdiri tepi you, he or she push you. Do you think you will fall down? Or you will restore the balance? You memang will restore the balance kan? So itu automatic response to protect ourselves from danger. So that is the importance of brainstem, the function. And also our limbic system. When we talk about budak itu sangat emosi, tak boleh control dia punya emotion, he get angry very easily, he get frustrated very easily. It is due to the system, our limbic system. So ini semua brain processes kalau kita boleh faham. So kita boleh tahu, oh kita punya otak ada banyak-banyak region, banyak-banyak different region. Setiap region ada fungsi sendiri. So sensory integration adalah semasa input masuk dalam otak, otak sebagai pusat penghantaran, hantar input kepada different loop. Ada yang hantar kepada frontal, ada yang hantar kepada occipital, ada yang hantar kepada parietal. So kalau itu input masuk semua sistem, our brain makes sense of what's happening to the surrounding. So the real integration maksudnya all the input in different loop, dia gabungkan together, mix together, it blend together to understand, to make sense of the surrounding. And we come up with the right response. So tadi I tanya, Georgia sudah makan kan? Sebelum kita start, kita chat. I tanya Georgia sudah makan, apa khabar? So Georgia memang boleh faham dan juga jawab, oh sudah makan, khabar baik. Tapi kalau you tengok ada budak, you tanya, apa khabar? Sudah makan? Nanti dia beritahu you itu dinosaur merah. Itu kedai saya suka, itu aiskrim sedap. So tanya soalan A, dia bukan bagi you jawapan yang related to the A. Dia mungkin jawapan lain. Itu mungkin kefahaman punya isu dan juga mungkin input tidak sampai otak dia. Atau input ada tapi dia tidak distribute. The relay system does not send the right input to the right area. Therefore, it does not trigger the right response. Okay? Faham ke sekarang? Please type in the chat box. Kalau you faham, letak satu. Kalau tak faham, tanya soalan. Itu sangat penting. Okay, I see many one. That's a very good response.
I hope to give you a very simple but correct informations. So you understand about sensory integration. Saya tak nak cakap tentang banyak-banyak technical term, walaupun banyak technical term juga. But I try to give a very simple example so that everybody understand. Importantly, you know what to do at home. Okay? Thank you so much for your response. Okay, tengok kedua-dua budak ini. Ada ke budak yang tidak suka gosok gigi? Atau sangat takut? Oh, it's like killing me. Oh my God, it is like, ada kan? Yes. So ada budak dia memang tidak suka, tapi dia bukan malas. We have to really differentiate malas atau dia punya sistem mungkin terlalu sensitif. Kalau sistem terlalu sensitif, memang dia akan avoid. Dia resist, saya tak nak buat, dia menangis, dia menjerit, dia throw tantrum. So, kalau kita gosok gigi, kita guna toothbrush, we use the toothbrush, we use the toothpaste, we do the movement, the brush contact with our gigi kan. So, dia akan ada rasa. So, the sensory will be triggered. For typically developed children, kalau dia punya sensory tak ada problem, ini memang satu habit yang normal. It's very normal to brush teeth. Kalau ada budak dia memang ada sensory problem, especially sensory sensitivity, dia akan rasa, oh, the brush is too soft, I don't feel comfortable about it, or it is too hard, sangat sakit, it's very painful. Tapi you tengok tak ada, no bleeding, nothing, tapi dia punya sensation terlalu sensitif. Atau itu toothpaste too spicy, sepatutnya itu toothpaste sweet because it's a children toothpaste. Dia tak ada peppermint. So takkan dia jadi spicy. Tapi ada budak juga, dia ada macam rasa lain. Tapi kalau kita tak faham tentang sensory integration, we might label these children as malas, lazy. So we might force him to brush teeth and every night dia menangis, menjerit sampai satu rumah, satu kampung pun boleh dengar. So we use the wrong method. We triggered more sensory sensitivity, more resistant, more emotional problem. Tapi kita tak tahu. Because to me, it's normal. So kalau you punya system normal, it's very, very difficult for you to understand, budak ini dia akan rasa, itu toothbrush sangat keras. Atau itu toothpaste is too spicy. So it is so important to really understand about this concept before we give the wrong strategy. We force the budak, jadi budak getting worse rather than improving in the daily functioning. Okay, so sekarang kita cuba tengok ini mata kan. Now I want everybody to try to relax right now. You sit on the chair, continue to sit. Try to close your eyes. Tutup you punya mata. Fokus sendiri saja. Dan juga saya nak you fokus tentang you punya pendengaran. Suara. Tutup mata. Breathe in. Relax. Cuba trigger you punya auditory system, sistem pendengaran. Cuba dengar suara sekeliling. Saya kira 5 to 1. Slowly buka you punya mata. Belum lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Now you buka mata. Can someone share with me what's the sound that you hear? How do you feel? Walaupun itu masa sangat pendek. Kalau you ada masa panjang, you boleh buat. Mungkin 10 minutes, mungkin 50 minutes. So siapa yang nak share? What are the sound that you can hear when you try to close your eyes, focus on yourself, you breathe in. So what are the sound that you can hear?
Kalau saya dengar anak jiran sebelah saya menangis. Okay, apa lagi? Lepas tu bunyi senyap lah. Sebab mereka saja yang bising di situ. Yes. Adakah lagi? JN cakap mosquito. Okay. Mungkin Janice boleh cakap? Siapa lagi? Janice? Janice? Yes, Ada suara apa you boleh dengar? kipas. Kipas. Apa lagi? Ada Jalma? television punya suara, ada tadi mosquito, okay. Ada juga cakap chit-chat dengan dia punya grandma chit-chat over the phone. What else can you hear? Yang biasa you mungkin tak perasan. Suara anak Rio bermain berlari satu rumah, okay, bunyi kartun, aircon, suara, okay, betul. Kalau you sangat-sangat sensitif, you boleh dengar juga mungkin the wind blowing. Kalau you buka kipas, bukan kipas saja, dan juga internal system. Walaupun saya cakap external kan, what can you hear? Tapi bolehkah kita sedar kita punya breathe in and breathe out? Kita punya heartbeat. Boleh dengar ke? Perut berbunyi. Okay, boleh. Heartbeat, betul. So, you know, our auditory system is very, very sensitive. We can receive a lot of information walaupun kita tak tutup mata. Cuma kenapa kita tak sedarkan? Because kita punya otak dia akan filter unimportant messages. Always remember, our brain sangat-sangat cerdik. The brain is a very intelligent machine. It will help us to filter what is important, what is less important. So kita punya tumpuan always on something which is more important. The other reason why I ask you to close your eyes, because from your answer, we know that sometimes our focus is always outside. Do you realize? Okay, dengar jiran punya suara, budak lari, jalan, television, ada orang talk over the phone. Our focus is always external. It's very, very seldom for us to pull the attention back to ourselves, to internal function. And sebagai orang dewasa, sebagai ibu ayah, sebagai cikgu, sebagai terapis, kita punya duties and responsibility banyak. Kalau ada masa, duduk dalam satu corner, close our eyes, focus on our breathe in and breathe out, pull the attention back to ourselves. And this is another very interesting way to build awareness. Awareness sangat penting because dalam sensory integration, kita ada satu lagi, not only 7 senses, the 8 senses is internal punya fungsi. Whatever voices, messages atau suara daripada kita punya hati, kita punya perut, kita punya liver. Ini semua ada suara, cuma kita tak cukup masa nak memang duduk diam, try to interact with our internal organ. And according to many research, when we are dealing with our internal organ, we take a few moments to feel our internal organ. It will relax our emotion, reduce the stress level. And then of course, when our stress level reduce, our resilience is higher, then we are in a better ability to deal with our children. Especially kalau you ada budak-budak yang memerlukan pendidikan khas. You need to take care of special needs children is a very stressful situation. So we have to build stronger emotions in ourselves. I mean, emotional resilience level has to be higher in order to deal with our children. So sensory integration to me, it is not just a strategy that how do you teach the children. It is more towards kalau you faham tentang sensory integration dengan dia punya aplikasi, you apply to yourself. Kerana orang dewasa, termasuk you dengan saya, kita ada sensory processing problem juga.
Memang semua orang ada. Cuma how severe is the problem and adakah dia ganggu kita punya fungsi in our daily life? Mungkin tak, mungkin ada. Sampai satu tahap mungkin kita tidak sedar. Oh, actually I have sensory issue. That's why I cannot control my emotion. That's why I always feel panic. That's why I am very impulsive in my thought. I cannot cool down, I cannot wait. Saya selalu cakap, oh Buddha saya tak boleh tunggu, oh mungkin I tak boleh tunggu juga. So bukan sahaja dia yang menghadapi sensory integration problem, mungkin saya pun ada sensory integration problem. Okay, sensory integration is very interesting kerana it's everywhere. So why I always want to stress sensory integration, I have been using sensory integration therapy for the past 23 years. I use sensory integrations for my client, for my cases. I use sensory integrations to conduct parent training, emotional training juga. I ada buat banyak emotional workshop for the parents by understanding sensory integration and apply the sensory integration. And kalau parent, ibu ayah faham tentang sensory integration, you know it is everywhere. Tak semestinya you kena ada satu bilik macam kelas. Oh, ada satu jadual yang sesuai. Oh, jadual ini pukul 6 sampai 7. I train dia sensory integration. Tak payah. Oh, atau setiap hari atau setiap minggu saja. 1 week once kerana I sangat sibuk. I cannot train every day. Tak payah. Kalau you faham sensory integration, you know sensory integration is everywhere. Early in the morning, perlu ke kita pakai baju? Perlu ke budak kami pakai baju? Memang perlu. Kalau early in the morning, you get dressed in the morning, you know sensory integrations already happen. The material, baju punya material, ada baju yang lebih besar, ada baju yang lebih kecil. Dia punya material lain, ada yang kasar sikit. Some material are smooth, some material are not smooth. Kan? Some are cotton, some are lycra. So kalau boleh, bagi budak cuba all sort of material. I know some children they only wear round neck t-shirt, only cotton t-shirt. Oh, you sangat comfortable. Dia suka je, dia gembira. I know the children like it. It's so comfortable. Tapi if you understand about sensory integration, you have to give a lot of touch input. Touch input is not only you touch dia punya tangan, you urut dia. Touch input juga baju. You kena beli baju yang variety. Maksudnya ada baju make of cotton, ada baju make of lycra, ada baju besar, ada baju kecil. Dia punya material kena lain. So you have to change the material. I'm not saying every day. Mungkin 1 week, 2, 3. You kena ada baju-baju yang lain lah. So early in the morning get dressed, pakai baju, pakai seluar pun sama. It give a lot of touch information. Dan juga semasa dia pakai, I tengok sekarang budak sangat manja. Dia tak perlu pakai sendiri. Siapa yang pakai untuk dia? Ibu ayah lah atau caregiver yang pakai untuk dia atau biasa parent akan beritahu saya masa tak cukup, dia sangat lambat. Saya pakai untuk dia cepat, nanti dia boleh pergi sekolah. Actually this concept is not very correct. Kita boleh manja anak, memang kita boleh sayang anak, tapi kita kena guna cara yang betul. Semasa dia pakai baju sendiri, he or she raise the hand, pull the shirt button, it is about touch information, it is about proprioceptive input. Proprioceptive in a very simple term maksudnya joy. Kita punya joy, kita ada banyak joy di sini. Ini joy semua ada memory. So sekarang kalau I suruh you menulis, you jangan tengok kertas, tengok pensel, you tengok screen tapi you boleh tulis you punya nama on the paper. Boleh ke? Can you write your name on the paper even though you are not looking at the paper? Boleh. Because you punya proprioceptive semua sudah record the cursive writing. So that is how we build proprioceptive. Kalau budak ada proprioceptive yang bagus, dia punya koordinasi is better. Dia punya daily functioning is better. Tapi on the other hand, kalau dia tak ada touch information input yang sesuai, it doesn't have good
pro-biosafety system, pakai baju jadi satu disaster. Very miserable. Atau dia akan reject many different kinds of material. No, I don't want this. I ada pernah tengok satu budak. Dia memang tak boleh pakai baju yang baru. New clothing. Kasut baru tak boleh. Because he really feel very uncomfortable. So what can a parent do? A lot of parents, in order to reduce the emotional outbreak of the children, they choose not to give them new clothing. They choose not to give them new shoes. Ada juga, yes, label di belakang, betul. So ada parent dia kena gunting semua label, keluarkan semua label, jadi more comfortable. Yes, for the temporarily sekarang untuk reduce dia punya emotional outbreak, kita boleh buat macam ini. Tapi for long term, we have to identify what's the problem. Is it because of the touch? Hyperreactive. The touch system is too sensitive, so jadi he cannot accept labor, he cannot accept certain texture of the material. So this is something that we have to change, we have to step in, then we have to make the system, their sensitivity system reduce, so they are more able to adapt to different situations. So every morning, get dressed is one of the important area where we start sensory integration training. Eating, makan ke semua orang? Kan memang kita semua orang ada makan, kita kena makan. So when we eat, what sort of senses that we use? We use taste, we use texture kan? We actually have different texture of the food temperature, the smell. So all the input masuk, so jadi it give a lot of input to our oral system. So ada budak juga sangat picky and choosy with food. Pernah tengok ke? Saya pernah tengok satu budak sampai umur 7 atau 8. Memang tak makan nasi, tak makan solid food. Only minum susu. Cannot accept solid food in the mouth. Tapi check doktor, semua dia punya organ okey. Dia punya gigi okey. Mulut semua okey. So kemungkinan it is due to oversensitivity in terms of the oral system. So this can affect dia punya ability to speak. Speech kalau kita nak budak boleh speak clearly, jelas. So kita kena tengok dia punya sistem di dalam oral sini, dia punya joint, dia punya tongue, dia punya lips berfungsi ke. Kebanyakan kalau dia sangat picky, sangat choosy, mungkin dia he's having a lot of issue with taste sensitivity. So ada budak dia memang sangat enjoying for food, tapi ada budak tengok dia reject. He doesn't want it at all. You punish, you try to use different reward system. You nak macam bagi dia, puja dia. You use all the different types of strategy, but it doesn't work, it doesn't help. So eating a meal is sangat important. So how do we actually step in? We have to start this at a very young age. Variety of food, variety of taste. Ada juga budak dia only makan porridge, bubur sampai umur yang sangat-sangat besar. Kerana dia macam sangat lambat untuk chew the food. So that is already a signal to tell us that maybe we have to build stronger oral motor system over here. So changing variety of food, kadang-kadang you have to give colder taste. Sometimes you have to give warm, sometimes you have to give hot. The way you cook has to be different. So variety of foods, different types of vegetable, different types of meat, different types of meal are very important. So kita jangan macam jadi satu habit sangat rutin. So ada budak dia memang chicken rice, everyday chicken rice. Every day hanya chicken rice because dia suka. So nanti dia akan jadi satu rutin, satu habit yang sangat-sangat susah untuk tukar. So it is important if we understand about meal. So we know that we have to slowly introduce different types of food. Tapi kalau sekarang you punya budak sudah ada sensory problem in terms of this one, kita jangan paksa sekarang.
Tapi we try to introduce a lot of variety activities in the daily life. We try to change different routine in dalam dia punya activity, dan juga we introduce banyak different way, different cara to make the child more flexible. Then slowly we can introduce more different types of variety of food. Okay, so eating a meal is important. Playing at the playground is the same thing. Kalau kita tengok budak pergi playground, dia swing, dia main slide, dia climb up and down, all sort of different playground activity. It is actually sangat important for vestibular and proprioceptive, balancing dengan motor skill. Ada budak juga, dia tengok swing, dia sangat-sangat takut. Very scared of the swing. They're not climb up, and the balancing is not very good. So some children, they choose to sit down and read the book. Ada ke? You tengok, oh itu parent feedback, oh itu budak sangat-sangat bagus kerana dia hanya suka buku. Dia tak suka macam main up and down, climbing here and there. And this might not be a good sign. This mungkin due to poor balancing. So dia punya sistem reject activity itu. So you tengok budak, semua budak sepatutnya dia ada tahap yang sesuai. Satu tahap memang main saja. Play activity. Satu tahap memang sangat aktif. So when he play enough, the activity level reduce slowly. When he or she become bigger, nanti you tengok dia punya tumpuan is more on table task. Tapi ada budak sejak kecil, dia tak ada cukup punya peluang untuk main di luar. Kurang berlari, running, jogging, jumping, very lack of opportunity. Therefore, the system, the input, remember the input, we need to receive a lot of input from our daily activities, tak cukup. So sekarang sampai tahap mungkin 8, 9, dia kena bagi tumpuan duduk di dalam kelas, tapi dia tak boleh duduk diam. Dia bergerak banyak. That's because dia ada sensory seeking behavior. Dia punya sensory dulu tak cukup. So sekarang dia kena ada banyak input from movement supaya aktifkan dia punya otak. So dalam macam contoh macam ini, budak ini dia memang perlu banyak vestibular dengan proprioceptive input. Maksudnya dia kena banyak exercise, physical activities. Okay? So kalau tak cukup, memang dia tak boleh handle the situations in the playground. In long term, ini akan ganggu dia punya social interaction. Social interaction, dia kena ada banyak interaction main dengan budak lain. Tapi kalau dia punya fungsi kurang, vestibular, proprioceptive tak bagus, dia tengok semua budak, semua rakan lari, melompat, tapi dia sendiri tak boleh. So itu akan jadi dia more isolated from the social interaction. So in long term, I think this will also affect dia punya emotional development, dia punya confidence level. Okay, so sensory integrations very penting, is basically everywhere. Kalau kita tengok classroom, itu memang sekarang boleh faham kan? We receive noises, we receive arahan daripada cikgu, tapi kita boleh dengar suara banyak juga. Mungkin kita punya rakan, dia minum air, dia pegang botol, dia buka botol, ada suara juga. Ada push the chair, dia ada suara juga. Kita punya otak memang receive all the input from the surrounding. Tapi kalau kita punya otak sensitif, tak boleh filter information, kita punya processing integrasi tak ada. So kita punya otak confused. So tengok rakan, oh buka air, oh saya pun rasa saya nak minum air, so saya minum air. I tengok budak lain keluar, main, oh saya pun nak keluar main. So saya tak ada self-regulation ability. Kurang upaya untuk control saya punya behavior dengan emosi. So you tengok budak yang ada ADHD, dia memang ada self-regulation problem. So terapis memang fokus untuk build dia punya self-regulation supaya dia punya otak boleh filter information dan boleh bagi output yang sesuai untuk keadaan itu. So tengok budak ini kalau dia dalam kelas dia memang tak faham, dia punya tumpuan tak ada, so memang dia tak nak menulis. Dia reject, dia tak nak pergi sekolah, dia menangis, dia tak nak ikut arahan di sekolah. Dan mungkin dia tak boleh interact dengan budak lain di dalam kelas.
kerana dia kurangkan fungsi sensory integration supaya dia boleh faham tentang keadaan. Itu otak boleh proses input dan juga dia kurang information supaya dia buat output yang sesuai. Okay, boleh faham ke sampai sekarang? Step 1, you kena exercise you punya finger sekarang. Boleh. Okay, step 1 kalau faham, so saya teruskan. Okay, I tengok banyak one. Okay. Okay, participate in the conversations. Macam sekarang, saya cakap, you faham. So, saya cakap, tekan satu, tab 1 di dalam chat box. So, you ikut, 1 maksudnya faham. 2 mungkin kurang faham. So, you know what you need to do. So, you punya typing 1 adalah output. I punya arahan bagi you adalah input. Kenapa you boleh type 1? Bukan type love. Kerana I punya arahan adalah 1, bukan bagi saya 1 love. Faham? So in the conversation is the same thing. Kalau saya tanya you soalan, you boleh jawab ikut soalan. Tapi ada budak, ada dewasa pun sama. Kalau dia pergi dalam kepada sosial yang besar, ada banyak orang, dia memang rasa sangat bising. Ada budak juga, dia pergi tempat restoran. Restoran ada banyak customer, dia rasa sangat bising, dia tutup telinga and then dia started to throw tantrum atau tak nak interact dengan orang lain. Itu mungkin auditory system is overreactive, sangat sensitif. Ada budak, dia suka suara besar-besar sampai kita rasa it's too loud, it's very uncomfortable. Tapi ada budak, dia suka suara sangat besar. Very loud noises, he like it. He's sick for loud noise. So he make noises. Ada ke dalam keadaan yang sangat-sangat quiet, ada budak dia cakap loud, speak very loudly. Okay, the movement is very loud. He need a lot of auditory input. I don't know how you learn. Dulu kan semasa you belajar, you membaca. You lebih suka membaca, ada suara keluar atau quiet, senyap membaca. Which one do you like? Bercakap kalau saya. Kenapa, Joja? Supaya saya dapat faham. Do you reinforce sendiri? You perlukan banyak auditory input. Ya, Masa betul. you keluar input, itu input jadi output. Itu output jadi input. Masuk you punya otak. So it's reinforce your memory. Kan? So Ya, betul. learning style lain. So tengok ada budak, semasa I suruh itu budak menulis 1 to 10, dia memang kena 1, 2, 3, dia kena very loud. He has to speak 1 to 10 very loud. You suruh dia, diam, jangan buat suara, senyap je. Dia tak boleh tulis. Dia tulis 1, dia tengok saya. Then I say 1, dia tulis 2, then dia tengok saya. Dia tak boleh teruskan kerana they need the input. So it might be due to hypersensitive, kurang. So dia kena create a lot of input from the surrounding supaya dia punya otak ada input. So dia punya brain boleh process. Okay, so ada banyak-banyak jenis tapi sensory integration memang everywhere. This is important. Okay, so apakah sensory integration disorder? Kalau seorang ada sensory integration, masalah sensory integration, dia mungkin akan overreactive to sensory input. Biasa kita pergi tengok playground, budak main. Okay, very comfortable, enjoying. Tapi ada budak dia memang tak suka. Dia rasa itu sangat bising. I tak nak interact. Okay, ada juga on the other hand, langsung tak ada reaksi. So orang cakap-cakap banyak, ada budak dia memang macam dalam dunia sendiri kan. You panggil dia punya nama, you suruh dia buat ini, you suruh dia anggap barang, dia memang tak ada reaksi. Bukan dia tak boleh dengar, dia boleh dengar. Cuma dia punya sensory processing ada problem. Dan juga ada budak sangat aktif. Tengok gambar ini, dia craving for more sensory input. So dia kena melompat banyak, jump on the sofa, climb the curtain, push everything down and then bang himself on the wall. Ada juga, dia suka bang, dia suka jatuh. Pernah tengok ke budak? Dia lari kerana dia suka jatuh. They need the sensory input
the input from the touch to awaken dia punya otak. So jadi dia punya otak berfungsi. So that is how children react. And children's their behavior are very direct. Kalau you faham sensory integration, you tengok budak itu, you mungkin akan faham apakah yang dia perlu sekarang. Okay? Dan juga tak suka tengok budak ini, oh ini kotornya, ini flat off, very irritating. I don't like it. Ada budak juga dia tak boleh ride bicycle, dia pergi playground, dia memang isolated because dia ada problem untuk coordinate dia punya badan supaya to play all the playground activity. Tapi dia berminat tapi dia punya upaya kurang. So jadi dia ada banyak emotional problem. Ada juga dia ada difficulties nak faham apa itu dangerous. Okay, itu macam itu kerasi nak jatuhkan, itu dangerous. Tapi to him it's none of my business. So itu juga akan ganggu kerana safety, kita punya awareness are very important. Okay, lagi tengok sensory overload. Ada budak dia pergi tempat besar, ada banyak suara, ada banyak warna, different types of input. Terus masuk dia punya sistem, jadi sistem jam. Macam traffic jam lah. So kalau macam sekarang tengok dia tutup telinga, dia emotional. Alright, he try to reject. He tried to cool himself down. He tried to use his own way in order to balance dia punya emotion. Tapi kalau ibu ayah atau caregiver tak faham, apa yang you akan buat sekarang? Kalau you punya budak macam ini, what will you do? You tell me. Come, give me input. Kalau you punya budak, you pergi shopping dengan dia, this suddenly become like this. Okay, what will you do? Tarik dia. Marah. Marah dia, yes. Tu Yasua cakap marah, yes. You memang akan marah, jangan buat macam ini. Lain kali saya tak nak bawa you datang sini. You ni budak jahat. You tak dengar arahan. Atau kita akan cakap, kenapa you buat ini? Ini okey, semua okey. Ini semua orang okey. Tapi kalau kita tak faham sensory integration, we really have difficulty to understand how they feel. Sensory integration kan dalam otak, you tak boleh nampak. So you will try your own traditional way, tapi sekarang mungkin you have to bring him up to a smaller environment, less crowded environment, bagi dia masa to cool himself down. Sama juga di dalam rumah. So biasa kalau di sekolah, di preschool atau di sekolah biasa atau di rumah, saya akan cadangkan kalau budak itu ada sensory overload punya problem, you kena prepare satu tent. Camping punya tent. Satu tent kecil, you letak dalam di satu corner. Kalau dia ada sensory overload, ajar dia macam ajak dia lah dalam tent itu, rehat di sana, main di sana, cool down di sana. Tapi itu tempat bukan untuk macam punishment. Bukan macam untuk you tak dengar arahan saya, sekarang saya sangat marah, you pergi sana, you duduk diam di sana. Itu tempat bukan untuk punishment tapi untuk calm down dia punya sensation. So ini sangat penting. Kalau kita tak faham, kita memang guna cara yang lain. So dia jadi semakin teruk. Okay? So ada physical, ada koordinasi punya problem, proprioceptive punya problem atau oral sensitivity punya issue, dia memang ada trouble untuk belajar something new. Okay? New task. Atau dia ada difficulties for self-help. Susah nak jaga sendiri, susah nak habiskan macam keluarkan, tukar baju, pakai kasut, mandi sendiri atau pergi tandas. Pernah tengok ke ada budak dia memang tak suka pergi tandas buang air besar. Dia boleh buang air kecil di dalam tandas tapi semasa dia nak buang air besar dia kena pakai pampers. Atau dia kena pergi satu corner kan, satu corner atau dia kena hide under meja, dia buang air besar di sana. Itu mungkin berkaitan dengan sensory. Okay, mungkinlah tapi I tak cakap mesti berkaitan. Tapi kalau kita faham sensory integration, guna cara sensory integration terapi itu boleh juga untuk reduce the sensation. Okay, tengok ini. Kalau environment sangat
colourful kan, ada preschool, dia ada dinding yang berwarna-warni, dia ada banyak-banyak benda macam berwarna-warni atau macam party. Tak, itu memang sangat overwhelmed by some of the children kerana dia punya sensory terlalu sensitif. So itu memang akan ganggu dia punya tumpuan. Macam mana budak ini nak bagi tumpuan feel safe in school environment, duduk dalam itu kelas, pay attention to teacher kalau dia sudah sangat overwhelmed by the surrounding. So ini surrounding tak sesuai untuk dia. Okay, so this is one of the disorder that can affect daily functioning. Okay, so when we look at daily functioning, yes. Doktor, sorry Sudah? doktor. Yes. Ada orang angkat tangan. Oh, yeah, sorry. Apa tu? Siapa ni ya? Ya. Sejak Boleh tahun. feedback. Nur Ashikin Yahya? Nur Ashikin Yahya? Ada apa-apa persoalan? Kalau tiada, teruskanlah doktor. Oh, okay. Mungkin dia tertekan. Okay, so come back here when we talk about the sensory integration problem, dia memang akan ganggu overall development in terms of pertama physical. So in terms of physical, dia jadi sangat clumsy, dia ada motor skill problem. Ini motor skill bukan sahaja macam lari, lompat. Motor skill berkaitan dengan menulis, fine motor activity, dia ada balancing problem. Dan juga dia ada difficulties to manage himself in terms of daily functioning, susah nak tukar, very resistant to change, dan dia meltdown, emotional difficulties, difficulty to control dia punya emotion. Ada budak, dia ada social interaction punya problem. Dia eye contact kurang, dia emotional kuat, difficulty to interact, tak boleh macam tunggu, take turns, atau dia tak faham social skill, social rules and boundaries. Dia akan ganggu dia punya cognitive in terms of attention span, difficulties to complete the task, dan juga dia punya pembelajaran akan jadi lambat. Communication, so dia ada listening problem, dia ada speech difficulties, memanglah dia susah nak faham social cues. Dia tak faham apa maksud itu, cannot interpret. So jadi dia ada difficulties for communication. So ini lima milestone sangat penting. We call it developmental profile. Semua budak kita kena tengok dia punya tahap physical, adaptive behavior, social emotional, cognitive dengan communication. Ini 5 area kena sampai tahap umur dia supaya dia berfungsi di dalam sekolah, di dalam rumah, di playground atau dia pergi kelas lain. Nanti dia boleh interact, dia boleh develop further. So sensory integration dia sangat besar. Dia punya kesan sangat negatif juga kalau kita tak faham tentang sensory integration disorder. So memang kita tak akan guna cara yang sesuai untuk budak. So sekarang, we take a movement break. I want everybody to stand up. Sana, kalau you boleh buka video, you buka. Kalau tak boleh, jangan, tak payah. So you just stand up, okay? Semua boleh buka kamera. Kita boleh buat aktiviti Dr. Eva. Okay, itu aktiviti sangat simple. I just need you to walk from away. I want you to walk away from your computer to the door, to your door, and then come back here and then jump 3 to 4 times. Driving tak payah je kan. Kena jaga, safety is important. You dengar saja, okay? So you just leave the computer, stand up, you go to the door or go to another area, then come back, drink some water, melompat, jump 4 to 5 times. Okay, lompat je. Okay, Nelly, it's okay. Okay, and then come back and then move your body, raise your hand, twist. Okay, breathe in and then breathe out. Okay, sekarang duduk. Okay, good. So, how do you feel? Boleh bagi input kepada saya. How do you feel selepas movement activities?
Lebih fokus. Lebih fokus. Macam I tengok you punya muka macam gembira sikit. Jelma, how do you feel? Selepas movement activities. Darah berjalan lagi lancar. Ya, Jadi, bagus. Body relax. Okay, less stress. Okay. Jangan less stress. Okay. Jelma? Okay. Jelma? Saya terus segar. Tadi mengantuk. Oh. Okay, refreshing, rasa segar, more alert, yes. Okay, you tengok semua punya feedback. Yang ada feedback punya semua positif. Ada negatif feedback ke? Ada orang beritahu saya, selepas saya rasa saya nak tidur. Saya rasa saya marah. Ada ke? Tak ada kan? Kenapa? So movement break is actually one of the activity yang selalu kita cadangkan kepada sekolah untuk budak. Especially budak yang aktif atau budak yang kurang tumpuan. Semasa you buat activity, you buat movement kan, you punya input daripada you punya proprioceptive, you punya balancing, you punya auditory, you punya vision, tu semua input masuk otak. So tadi Jema cakap, lebih segar, betul kerana you punya otak receive input. So sekarang otak ada input, otak kena kerja. Kalau otak kena kerja, memang dia tak rasa sleepy. So when we talk about sensory integration, ini memang berkaitan tentang input. So I ada cadangkan aktiviti yang sangat senang. I think kebanyakan mungkin you sudah buat, tapi you tak tahu, itu untuk tactile perception. Oh, itu memang untuk visual. So sekarang I punya budak ada difficulties untuk menulis. Bukan saya nak dia selalu menulis. Bukan. Tapi saya nak train dia, mungkin dia punya eye fixation kurang. Mungkin dia punya fine motor kurang. So apakah aktiviti yang sesuai yang saya boleh buat supaya train dia punya fungsi. So nanti dia boleh pegang pensel, dia boleh menulis. Okay, faham? So, tengok aktiviti sangat senang. Ada pernah buat ke? Sekarang ada banyak budak tak pernah pergi playground. Dia tak pernah pergi beach. Pasir tak ada, matahari tak ada. No natural environment. I think ini sayanglah. Kerana budak kalau kita tengok dia punya developmental needs, dia perlukan banyak natural environment. So tactile, fingers, painting, use finger to paint, kotor-kotor tak apa, nanti boleh clean. Kan? Kita bagi dia separate bin, red bin, green bin, black bin. Itu semua untuk train dia punya visual. Visual input, finger, fine motor, dia punya proprioceptive system, dia punya touch processing. So kalau you tengok, kalau preschool kindergarten, you tengok you punya budak, selalu pergi sekolah kenapa kotor-kotor, main paint, main colouring, cikgu bagi dia ini main saja, kenapa dia tidak ada menulis. Jangan bimbang, ini memang trend dia punya foundation. Semua orang, budak especially, budak mungkin dia punya perkembangan lambat. Dia ada difficulties to handle fine motor activities atau dia sangat sensitif, dia sangat emotional. Dia perlukan banyak tactile activities. So ini sangat penting. Pergi, yes, Nelly cakap apa? Go to the park, right? Okay, yes. Natural environment, go to the park. Tak payah pakai kasut, okay? Step on the sand, step on the glass, play the water, play different paint. Those are very important activities to build tactile activities. Senang kan? Boleh buat ke? I think boleh. Ini tak payah you invest, beli apa mesin, beli equipment yang besar. You tak payah. Kerana sekeliling. Sensory integration opportunities are everywhere. Please remember this one. So park ada pergi. Pergi park lah. Okay, go for the swing. Jangan takut. I pernah suggest kepada satu ibu ayah tapi dia cakap sangat panas. Nanti I punya budak jadi hitam-hitam. Dia cakap jangan bimbang. It's okay to get dark because it's natural. Kalau takut dia jadi hitam, takut matahari, pakai apa?
Sunblock. Yes, Georgia bagus, sunblock. Itu sangat senang, bukan susah nak dapat kan. Ada ibu ayah cakap, oh I tak nak bawa dia pergi beach kerana saya takut sendiri nanti kena hitam-hitam. Tak cantik. Sunblock lah, pakai topi, pakai sunglasses kan. So there are a lot of activities very important that we have to do. Tapi sekarang banyak budak berada di rumah buat apa? Tengok television, guna gadget. Kan? Dan juga apa? YouTube program, game. So dia ada buat exercise, tapi exercise jari lah. Tinggal exercise bukan badan. Jari bukan tak bagus, tapi otak tak cukup input from the surrounding. Okay. Kalau hujan, saya actually suggest pakai apa? Raincoat. Kalau tak besar punya lah, okay, hujan, bagi dia feel the wind blowing, feel the raindrop, then feel the sensations of the raincoat. Tahu? So those are very simple habits or very simple activities that everybody can do at home. Cuma, I think the main obstacle is not children. The main obstacle is always caregiver, parent, ibu ayah. So kita kena tukar kita punya mindset lah. Okay? Kalau boleh, you ada trampoline. Saya memang suggest beli trampoline. Lazada ada, Taobao ada, Shopee ada juga. Okay, beli trampoline letak di rumah, tapi kena jaga safety. Kalau tak guna, kena simpan lah. Kalau boleh, keluarkan, guide the children to jump on the trampoline. This is very good for vestibular system for balancing. Kalau nak train dia punya tumpuan, you nak budak lebih tumpuan, more input, faster to receive the input, then you have to use a lot of trampoline. There are different way to use the trampoline. Kalau ada masa, saya boleh share. Tapi saya bagi you suggestions yang simple dulu. So you can try to make some changes at home. Then you can see, oh, I punya budak ni sekarang macam dia punya emosi more stable. Walaupun dia menangis juga, tapi dia punya masa menangis kan, masa throw tantrum pendek. Dulu mungkin 1 hari pun tak marah. Tapi sekarang mungkin 2 jam sahaja. Atau 1 jam, dia sudah okey. Dia tak stubborn sangat. Itu adalah outcome yang bagus yang kita nak tengok. Bukan tak nak dia throw tantrum. Dia boleh throw tantrum. Tapi sekarang dia punya masa, dia punya regulations is better. Okay? Tengok ini. Ada bawa budak pergi grocery ke, shopping. Ada trolley. Siapa yang push the trolley? Biasa budak duduk di dalam trolley. Ayah dengan ibu yang push the trolley. Betul ke? Betul. Yes. Weight training. Heavy work proprioceptive system is important. Kalau di rumah, you ada laundry basket ke? Keluarkan baju, you throw to the laundry basket, you suruh you punya budak angkat. Bukan angkat baju dia sendiri, angkat basket itu. Because dia kena ada pressure. Heavy work is very good for proprioceptive, bagi dia punya joy, more input. Atau naik tangga, turun tangga, ada ke? Ada. Ada. So naik dengan turun, you kena tengok lah. Kalau dia okey, bagi dia bawa plastik. Dalam letak 2 buku. So right hand ada 2 buku, left hand ada 2 buku, naik atas, simpan. So that is where you use activities at home to help the children. So you tak payah extra masa. Cuma you kena jaga dia punya safety. Make sure that no accident happen. Dan juga jangan terlalu berat. You tahu dia punya berat badan sangat rendah. Mungkin dia 10 kg. You suruh dia pegang barang 5 kg. Itu tak mungkin lah. So itu bahaya. So there are a lot of things that you can do. Or you ask them to hold the teddy bear, pegang plastic bag 2 buku, it is to train the both side coordination. Dan juga ada tengok banyak kalau ibu ayah hantar anak kepada sekolah, preschool, siapa yang pegang bag dia? Anak. Ya, Georgia, anak you tahu, tapi kebanyakan ibu ayah yang pegang. Siapa yang pergi sekolah?
So tengok itu budak tak payah, water bottle pun tak payah pegang. Siapa pegang? Ayah tengok ayah di belakang, ibu di belakang. Satu pegang bag, satu pegang air bottle. Bukan kita tak nak sayang kita punya budak, tapi kalau you faham sensory integration, you kena dia pegang sendiri. Kerana this is to train proprioceptive system. So sekarang you jangan beritahu saya, saya tak ada masa, saya sangat sibuk. Saya tak ada masa nak dia buat ini. Tapi kalau you faham, sensory integration opportunities are everywhere. So you know, every single minute, every single second, you can train dia punya sensory integration. Okay? So I think there are some feedback in the chat box kan, nanti saya baca. Okay? So oral sensitivity, tengok, boleh ke blow the candle, blow the whistle, boleh ke? Can the children use the straw? Straw ada banyak jenis, ada straw yang besar, ada straw yang kecil. Okay, ada different types of straw. Kalau you bagi dia minuman, jangan selalu dalam milk bottle. You know milk bottle untuk bayi, untuk baby punya. Tapi kalau boleh guna cawan. Cawan minum macam ini atau use different straw, tapi you punya beverages, you punya itu minuman kadang-kadang kena more concentrate, thicker, kadang-kadang kena diluted. So you have to change the portion of the powder when you mix with the water. So sometimes it's difficult, right? Sometimes it's easy. So that is to train the oral muscle. Dan kalau you nak train dia punya lips, lip punya movement sangat penting. So you boleh letak honey, kalau dia suka honey on top of the lips. So bagi dia lick. So that is actually to train the lips. Kalau dia punya lips lebih flexible, dia punya pronunciations is clearer, it's more jelas. So there are a lot of activities that we can try to do at home. Sekarang I tengok ada banyak bubble. Dulu kan traditional bubble you have to blow kan. Sekarang tak payah, you use the battery, dia akan keluar banyak bubble. Itu saya rasa tak berapa bagus lah. Tapi itu kalau mesin punya you boleh bagi dia touch kan. Kira 1, 2, 3, 4 for eye hand coordination. For tactile. Tapi kalau untuk oral, you still have to go back to the traditional method to blow the bubble. Okay, activity to support auditory. So tengok itu gambar pertama. Ini memang satu comfort zone. Comfort zone activities, satu tempat yang boleh dia reduce dia punya sensory overload. Ada ke you punya rumah? Atau you punya rumah semua macam real rendah? A lot of different activity carry on. All the area in your house is highly stimulated. You kena ada satu corner, satu sudut, okay, satu tempat kecil mungkin yang boleh reduce sensory overload. Ada budak dia kena pakai headphone. Ada budak dia kena pakai teddy bear. Ada budak dia kena dengar suara yang dia rasa comfortable. Ada kena pakai pillow, ada dia kena ada selimut, blanket yang sesuai yang dia suka. So itu sudut memang kena ada barang-barangan yang boleh reducekan dia punya stress. So dia akan jadi more regulated. Pernah tengok ada budak dia menulis, suddenly semasa dia menulis, suddenly dia berdiri, dia hide, dia pergi bawah meja. Dia tak nak keluar. Ada ke? Ada. Kenapa? Itu cara dia untuk balance dia punya sensation. Tapi kalau ibu ayah atau caregiver tak faham, memang suruh dia keluar, marah dia kan, paksa dia duduk atas kerusi. Kalau you faham sensory integration, you know that that is one of the way he or she is trying to balance dia punya sensation. So I think what we need, according to the behavior of this child, we need a corner, a sensory safe corner for this child to be able to reduce the sensations to balance dia punya sensory needs. So di dalam rumah kita juga kena banyak suara lain. Doorbell punya suara, washing machine punya suara, hair dryer. Ada budak dia memang sangat terganggu. Hair dryer, washing machine.
itu adalah satu signal. Mungkin dia punya auditory system is overreactive, too sensitive. So apa yang kita boleh buat? Yes, blender pun sama. Kita bukan nak simpan semua barang supaya dia tak dengar. Kita nak dia sesuai, adapt. We call it desensitization. Biasakan dengan suara itu. So itu suara jadi input yang biasa kepada otak dia. So jadi dia punya reaksi tak akan kuat. So bukan apa yang dia takut kita tak nak bagi dia. Apa yang dia takut kita record. Oh, I know dia takut blender. Oh, dia takut washing machine. Macam mana saya nak reduce dia punya sensitivity level? Adalah kerja rumah yang ibu ayah kena buat. Bukan simpan, oh itu blender tak bagus lah. Itu blender jahat. So I simpan blender. Oh itu washing machine, oh memang tak boleh. I nak tukar washing machine yang quiet punya. Langsung saya tak nak guna washing machine. Saya pergi laundry di luar. So saya wash my clothes outside. I think this is not the solution. This is only for temporary. Tapi for long term, kita nak kita punya budak lebih berfungsi. So kita memang nak dia punya sensory, dia punya otak more accept for the otak to accept different kinds of sound, including those sound that can trigger the emotion. Faham? So it's important. Use the right strategy. So macam ni tengok. Kadang-kadang kan electric blackout ada ke? Blackout macam jadi hitam-hitam. So boleh buat aktiviti ke? Boleh. Guna torchlight, guna candle. So we do treasure hunt. So bukan complain, aduh itu TMB, itu lousy. Kenapa? I sangat panas itu. Kita complain banyak. So kita punya budak pun emotionally unstable lah. So we have to change the environment to an opportunity to train our children. Walaupun tak ada elektrik, sangat panas saya tahu. Tapi itu opportunity juga untuk train kita punya sensory. Kenapa kita macam frustrated semasa panas? Tak ada aircon macam tak boleh survive. Ada juga orang dewasa. Kenapa? Kerana kita sudah adapt to one type of sensation. So kita pun perlu banyak different types of sensory. This is not only for fungsi, tapi for survival skill juga. Okay, so guna itu, reduce the, kalau budak itu takut, hitam sangat takut, so ibu ayah jangan terlalu macam react. What we can do right now is actually to change the environment into something more interesting, something safe, walaupun hitam, gelap, tapi itu environment safe. So we can change it to a different play activity. Okay. So I tengok banyak feedback nanti kita tengok, very interesting. Okay. Dan juga tengok matching. Kan kita ada banyak matching activity, ada gambar, ada barang. So we can play I spy. Picture mungkin you boleh paste. So dia kena cari picture. Oh ini mangkuk di dapur. So I pergi dapur, I letak di sana. So matching tak semestinya kena duduk match dua barang. You boleh incorporate movement. Remember, kalau dia bergerak, dia lebih berfungsi. Tapi kalau dia bergerak, mungkin dia lost tumpuan. Dia akan terganggu. So you kena jadi dia punya reminder. Kena reminder letak di mana. So itu train dia punya filtering of the messages as well. So these are very interesting activities that we can do at home with our children. Macam ini, sorting, separate warna kan, ikut dia punya sizes atau ikut dia punya bentuk atau ikut dia punya warna atau ikut dia punya fungsi. Itu semua yang berkaitan tentang dia punya cognitive. So those are very, very interesting activities that we always can do at home. Buatlah, banyak juga kan. So tengok ini, okay, ini support emotional regulation. So tadi I suruh you tutup mata kan, I suruh you dengar you punya suara. Kalau budak boleh ikut arahan, dia boleh buat juga. Cuma masa tak boleh panjang. Mungkin 3 saat, mungkin 5 saat. Terpulang kepada dia punya upaya. Kalau budak dia boleh tutup mata 10 saat, buatlah. Dan selepas itu kita boleh lengthen jadi 12 seconds, 15 seconds. So that is very good for the children to learn how to regulate dia punya emosi, how to control dia punya behavior. Okay.
So you tengok the first one is the tick blanket. The tick blanket is provide deep pressure also to push the children. So kalau children's anxiety level is very high, very emotional, definitely he or she needs something thicker to cool down dia punya sensory for him to feel grounding. Alright. So those are a lot of different strategies and activities penting untuk emotional regulation, untuk attention building. Okay. Okay, ada apa soalan sampai sekarang? Okay, ini buku yang saya tulis dulu, ini buku dalam bahasa Cina. Tapi sekarang I punya team, kita semua sudah translate kepada English dengan bahasa Malaysia. Tapi bahasa Malaysia dengan perkataan yang senang lah. So semua orang I think boleh faham. Dalam buku ini ada banyak content, banyak aktiviti, ada aktiviti yang sesuai untuk trampolin. Tadi I cakap trampolin kan bukan melompat sahaja. So kalau you baca buku ini, you akan tengok trampolin boleh campur dengan words recognition activity. Trampolin boleh campur dengan bola. Trampolin, I buat trampolin, I boleh buat fingers training. So kalau you tengok kandungan di sini, you boleh tengok ada banyak aktiviti yang sesuai yang ibu ayah boleh guna. So ini sekarang kita ada e-book. Boleh ada orang tanya mana nak beli. Okay. Ini sekarang ada e-book. Kalau physical book hanya dalam bahasa Cina, Chinese language. Kalau English version dengan bahasa Malaysia version dalam e-book. Okay, e-book ini harga dia RM25. Tapi sekarang for the benefit of all the parents in this group, only for this group punya parent, sekarang RM12. Mean I actually give this benefit to all the members in this group. So scan this touch and go, pay RM12, WhatsApp receive to this number, then you dapat e-book ini. Tapi only for you, your own usage. For the parent in this group sahaja. The original price is RM25. The physical book is RM48. So it's only RM12 kalau you berminat nak baca buku saya, you scan, you hantar WhatsApp, then I think tomorrow or the next week, I punya staff akan bagi you buku, e-book. Okay. 9:30 right now. So Joja, nak jawab soalan ke? Atau tengok chat box ada apa soalan? Ya, boleh. Sekejap. Sekejap, ya. Okay, ada banyak juga kan? Ya, saya rasa ini boleh yang Dr. Eva punya buku ni nanti boleh WhatsApp di grup Virtual Talk untuk hari ini. Only untuk peserta hari ini saja. So saya tak ada buka kepada orang lain. Okay. Boleh. Okay. Siapa mau screenshot ataupun gambar ataupun sekarang pun boleh. You jangan share dengan orang lain Ya, betul. It's only for the benefits of all the peserta hari ini. Ya, tapi kan Madam Doktor saya lupa bagi tahu. Virtual Talk kita ini adalah sesi yang direkod dan dimasukkan dalam YouTube nanti. Okay, boleh. Okay. Tapi nanti saya akan cut ini. Nanti susah saya. Okay, nanti saya cut yang inilah. Boleh. No problem. Okay. Sekejap. Aku mau dulu. Okay, tengok soalan. Nojana, dia tanya kalau budak aktif, duduk jam sesuai untuk movement break. Ada apa-apa soalan ya? Ada pula banyak soalan sini. Nojana ada soalan. Saya cuba jawab. Okay. Memang sesuai kerana budak aktif dia memang kena banyak movement break.
kita kena tengok kalau aktif ada beberapa jenis. Ada aktif yang berkaitan tentang ADHD. So itu memang dia kena ada banyak movement break, aktiviti, dia punya task tak boleh panjang. Ada satu budak yang aktif kerana dia ada sensory seeking behavior. Kalau sensory seeking behavior, you kena bagi banyak peluang untuk dia supaya dia boleh bergerak. So biasa ini movement break, tak semestinya berdiri, jalan dan balik. Itu movement break boleh suruh dia mungkin tolong cikgu buang sampah, angkat buku, tolong cikgu buat apa. So jadi satu assistant guru, walaupun cikgu boleh buat sendiri tapi bagi peluang untuk dia supaya dia boleh buat. So itu movement break juga. So sangat sesuai untuk budak yang aktif. Okay. Sari angkat tangan. Ya, Ada. saya mau tanya, anak saya sangat pasif lah dia, tapi dia Ada suara ke? Sari? Sari? Kami tidak dengar. Mungkin dia boleh type kalau dia okey. Ya. In Tidak Wong dengar. bawa sand from the beach to home and let the children play and write on the sand. Yes, it's a good idea. Itulah yang saya selalu cadang juga kepada ibu ayah. Kalau tak ada masa nak selalu pergi beach kan, cari satu masa pergi angkat pasir. Take some of sand from the beach, come back home and play with the children. I think this is a very good idea. Ada lagi soalan, Doktor. Hai Dr. Eva daripada Celestina Ajaik. Hai Dr. Eva, bagaimana pula dengan anak yang tak takut dengan bunyi bising seperti mesin basuh, vacuum, hair dryer dan lain-lain? Adakah anak ini kurang sensitif dengan bunyi kuat bising? Tak semestinya. Bukan semua orang kena takut tentang bunyi bising. Ada juga orang yang tidak takut. Tapi kita kena tengok kalau from the sensory perspective, kalau dia tak takut, ada ke ini ganggu dia punya setiap hari punya aktiviti? Dia punya fungsi macam mana? Kalau ini memang tak ada gangguan, ini normal je. Bukan semestinya dia kurang sensitif. Kita kena analyse kan daripada different perspektif. Kalau kita nak tengok itu kurang sensitif ke, kita kena tengok ada ke dia sensitif dengan emosi orang lain. Kalau ibu ayah marah, dia faham ke? Kalau orang macam marah, kita punya suara tukar, dia faham ke orang itu marah? So kalau dia boleh differentiate tentang emotional, tentang task atau tentang keadaan lain, I think this is not a problem. Okay. Next question is dari Sheila Okos. Hai Dr. Eva, anak I ada masalah dalam bahagian potty train. Kalau nak kencing dia okey dalam penggunaan toilet, tapi part buang air besar dia refuse. Dia lebih suka membuang kad pampers dan cari sudut-sudut yang tersembunyi. Contohnya di bahagian langsir untuk membuang. Macam mana saya nak solve masalah ini? Umur berapa Sheila? Anak? Umur berapa ya Sheila? Boleh on mic? 4 years old. Okay. Okay. Selain daripada ini, ada ke apa problem lain atau masalah? Sheila? Maybe you can share more. Selain daripada ini, dia punya emosi macam mana, dia punya speech macam mana, dia punya social interaction macam mana, atau dia punya learning macam mana? Sheila? Sheila ada di sini. Boleh terus on mic? Sheila got type, dia kata setakat ni tak ada. Okay. Usually, if let's say it's only this issue, then there's no need to rectify immediately right now. Kerana I think ada
kebanyakan budak kan dia ada masalah ini due to hypersensitive, very sensitive with certain sensation. So I think what we need to do right now is to give him more exposure to variety of stimulation, more input, different types of input, especially tactile sensation, touch. So usually for this type of children, we give a lot of massage, we give a lot of tapping, we provide a lot of different texture, material, activity for him to be exposed in, to get involved with all the activities. I think this will be very helpful for him to reduce the sensitivity problem. Kalau dia ada masalah lain, then I punya suggestion adalah I think he need further assessment to identify what is the actual problem behind this. Because in terms of sensory assessment, there are a lot of different category. Ada budak yang berkaitan dengan sensory, ada budak yang berkaitan tentang dia punya routine behavior, repetitive movement, dia punya habit. So that maybe we have to do a lot of visual training, we have to do a lot of picture, we have to use a lot of different strategy. Okay, so I think that's my suggestions for Sheila. Okay, ada lagi sini daripada Nelly Corolinus. Doktor, anak saya boleh isap straw tapi tidak dapat blow candle, bubble dan suka gigit barang. More to chewing. Macam mana nak handle sensory begitu? Okay, tidak dapat blow candle, bubble dan suka gigit barang. Okay, I think for candle and bubble, usually we will try to introduce candle. Bukan bubble dulu. Bubble I think is more difficult. Candle first atau whistle. You know whistle? The one that yes, I don't know what do you call in bahasa, tapi that can produce the sound, which is the immediate sound, atau musical instrument yang dia suka. So kita kena cari apakah barangan yang berminat. Kalau dia ada berminat, dia ada inner drive, dia more motivated to do, then of course better. Okay. More to chewing. Kalau untuk this, you can go for the online to purchase chewy tube. Chewy tube adalah sejenis equipment yang safe for chewing. Itu chewy tube dia ada banyak different sensation. Dia ada yang soft, ada yang harder. Some of it with a lot of different texture. So that give a lot of stimulations to this mouth oral. So that would be oral sensitivity tapi juga oral seeking. Ada budak dia ada dua-dua, dia is very contradicting. Dia sensitive tapi dia seek for sensation. So I think we need to see kalau dia memang suka chew the thing, so we might need to introduce a lot of chewy tube. And in terms of blowing, definitely you have to go for candle atau whistle. Atau barangan yang dia berminat yang boleh produce suara dulu. Okay, sekarang ni soalan daripada Jelma angkat tangan. Jelma, Yes. Okay, hai doktor. Hai. Ini kan saya mau tanya, saya punya anak sulung umur 6 tahun. So dia ada 2 perwatakan. Bila dia di sekolah, cikgu di sekolah tu dia ada komplain dia kurang fokus dan kurang tidak boleh menerima arahan. Tetapi bila dia di rumah, saya sebagai ibu bapa bila saya bagi arahan, dia boleh dengar tapi dengan cara saya bercakap melalui mata dan ucapan yang slow. So macam mana saya perlu tangani masalah ni bila dia berada di sekolah? Okay, dia di sekolah satu kelas berapa budak? 25. Satu cikgu. Dua cikgu. Ini sensory overload. Ini sensory overload, so dia punya otak jam. Dan juga banyak input daripada surrounding, dia punya processing tak cukup cepat untuk proses input. So jadi dia tumpuan kurang, dia punya fokus, tadi you dengar kan, I cakap dia punya fokus salah. Biasa kita fokus tempat cikgu, tapi kalau dia sensory overload, dia punya tumpuan di benda lain. So macam mana dia boleh bagi tumpuan dan jawab soalan. So biasa ada attempt terapi ke? You dari mana? Datu.
Dah tu. Ya. Terus saya jumpa Joji and then dia bagi masuk grup ni. Jadi first Yes. time saya risau sebab cikgu ada balik-balik cikgu maklumkan dengan saya. So saya risau. Okay, faham. Kalau boleh, Mak nak cuba kalau sensory strategy, kalau di rumah boleh beli trampolin. Suruh dia melompat. Okay, suruh dia melompat, biasa dia boleh melompat. Kedua, semasa dia melompat, you cerita, you give story. You tell him a short story, you tanya soalan bagi dia jawab. Okay. Dan juga melompat. Dan you ada banyak flashcard. Dia boleh kenal picture. Kan? Ada aktiviti semua campur. Cepat. Dekat, dia melompat, you flash, dia kena jawab secepat mungkin. Okay. So that is actually to train dia punya processing. Tapi gambar itu kena pakai gambar yang dia sudah tahu. Okay. So the purpose is to train the speed. Masuk, keluar cepat, masuk, keluar cepat, keluar dengan jawapan yang betul. Faham? You cuba. Faham. You boleh Ya, cuba. saya cuba. Saya Okay, cuba. alright. Okay, soalan seterusnya daripada Siva. How about the kids with autism always need to bring the toys to school? He cannot if he not bring it. Could it be sensory integration problem? Okay, tak semestinya. When we want to address a problem, first kena tanya sendiri, ini gangguan ke? Kalau dia bawa toys kepada sekolah, ini gangguan ke? Is it something that we really need to address? Atau something dia nak rasa sangat safe, selamat? Is it the feeling of attachment? I just want to bring something that I like it. It's my habit, I want to bring it. Di dalam center saya ada juga budak yang ada autism, dia bawa toys. Dulu dia bawa 3, 4, 5. Semua dan dia kena pegang, semasa terapi dia kena pegang. Sampai kita build connection dengan dia. So slowly ini toys dia boleh letak atas meja. So selepas itu sampai satu tahap itu toy boleh simpan di dalam bag dia. Dan sampai lain kali dia boleh kurangkan 2 toy saja, 1 toy saja. Tapi semua di dalam bag. Kalau dia letak di dalam bag itu memang tak ada gangguan, betul ke? So we allow, cuma we try to reduce to the level. Macam ni. So kalau itu behavior tak serius sampai dia tak boleh berfungsi di luar, I think Siva I think is okay. Jangan bimbang. Cuma I think we can try to reduce the attachment with the toys. Itu tak semestinya sensory integration. It could be repetitive behavior. Something that has been repeated and for him to feel safe that I'm in control. So when I'm in control, I feel safe, I'm more capable to do whatever you ask me to do, then why not? So we allowed him to do something that he can be in control, but at the same time, it doesn't affect the classroom activities. So that should be okay. Okay, thank you. Ada lagi soalan daripada Jolie daripada Sandakan. Dr. Iba, any online workshop for parents regarding sensory integration? Bolehlah kan doktor? Aku pun mau. Ada juga, saya ada buat juga, tapi upon request lah. I think kita boleh bincang. Boleh. Nanti kita boleh atur macam mana kan kalau banyak orang maulah. Yes. Okay, dari Daryl Wong, speech delay can use in sensory integration. Boleh, terpulang. We have to look at the speech delay. Kalau purely speech delay, mungkin dia kena seek for speech therapist. Kan? Kalau ini speech delay due to sensitivity, macam dia punya oral sensitivity affect dia atau dia punya the cheekbone di sini is too tight, dia punya coordination fungsi tak bagus, we can use sensory integration as a supplement. Maksudnya to help the children to be more capable to reduce the tension over here so that he can produce more sound. Tapi for sensory integration to resolve speech delay, itu
I don't advise, because speech delay dia memang sangat complicated. It could be due to a lot of different region. Sensory integration, it can be one of the tools to help to reduce the sensation due to sensory integration processing disorder. Mungkin oversensitivity, mungkin avoiding, so that he or she is in a better position to get ready to speak. Okay, Dara, I hope I answered to your questions. Okay, Siva lagi. How about the kids are afraid to use the toilet bowl for peeing and pooping, even use the potty training, the cute ones still afraid. Yeah, Siva to you is cute, but to the boy or to the girl is horrible. Yeah. So our perception, our word are different from a little children word. So this is one thing. Secondly, readiness. Not all the children are ready to be toilet trained. So we usually very worried, and we are quite panicked. My children still cannot use the toilet yet. Dia sudah umur 4, dia sudah umur 5. I know age can be a problem, but at the same time, we have to see the readiness. The readiness, I think there are some checklists that you can get from Google. You can type toilet train readiness to check the readiness of the children. Some children, they are not ready because of the awareness, because of a very severe sensory problem. So we have to address the sensory issue. And then to introduce potty as one of the very interesting toy. You understand? Kalau dia sangat sensitive, because we always force. Toilet train, I think one of the biggest masalah, or one of the biggest problem is we force our children to sit on the potty. We force our children to take out the clothes, take out the pants, and to sit on the toilet bowl, and they cry, they yell, and then we push. I think this is the biggest mistake. So it's made the whole toileting become so horrible. So kalau they are not ready, when they are not ready, we don't force, but we look from the other angle. Is it sensory sensitivity? Is it sensory avoiding? So it's usually these two. Kalau avoid, dia memang tak nak buat. Kalau dia sensitive, dia memang very emotional when you ask him or you ask her to complete the task. So go back to the principle of sensory integration, train, and then introduce potty as a toys to get used to the potty, to sit on the potty without taking out the pen. For him to slowly, gradually adapt to the usage of the potty, then only it is possible for the children to be trained to go toilet. Okay, sekarang soalan Mariana Hassan. Doktor, macam mana mau handle anak suka gigit pensel warna dan makan warna di dalamnya? Habit baru anak saya sudah hampir 4 bulan. Okay. Mariana kan? Ya, Umur Mariana berapa Hassan. budak ini? 4 bulan. Bukan. Habit tu sudah 4 bulan. Yes. So berapa besar budak ini? How old is the child? Mariana berapa bulan berapa tahun? 7. 7 tahun. Oh, okay. Can you introduce electronic battery operated toothbrush? Battery operated toothbrush. Remember, first massage sini. Ini cheekbone kan, ini satu tulang, ini bawah sikit. Letak sini 5 sampai 8 saat. Sini 5 sampai 8 saat. Kalau boleh, masukkan mulut dia sini luar, dalam sini. Sama juga, 5 sampai 8 saat, 5 sampai 8 saat. Atas gigi, vibrate. Atas gigi, vibrate. Lidah, vibrate. Lip, vibrate. Introduce a lot of oral sensory input to fulfill the sensation needs. So ini biasa oral seeking. Kalau oral seeking memanglah dia gigit pensel warna kerana warna colourful. Dan juga taste lah, kerana itu pensel dia ada lab. So itu mungkin dia punya taste, fulfilling the sensory need. So what I want Mariana to try is using electronic operated toothbrush dan juga introduce makanan yang with different taste, like something more spicy, something more sour, something more salty. So that it can fulfill the oral sensory need. I think this is a very direct
problem. Itu masalah tak besar, cuma kena tackle. What is the reason? So fulfill the needs. Tu je. Macam doktor macam ni kah? Ini apa? Dia ada bateri. Ini untuk budak ni kan? Yes. Lebih Vibrate. kurang macam ni lah kan? Yes. Kena vibrate punya lah. Ya. Yes. Tapi Berus gigi jangan- elektronik pun boleh lah kan? yes. Dia kena ada vibration tapi kena sesuai untuk budak punya, bukan untuk dewasa. Okay. Okay, Sari habis cas telefon tadi. Kalau Sari ada masih sini, boleh terus cakap soalan dia lah. Ada Sari? Okay, kita teruskan. Lee Min Hong, Dr. Iba, my son are afraid of going in toilet which has, Exhaust fan. yeah. The noise of the fan. Ini auditory sensitivity. Of course, at the beginning, we have to off the exhaust fan in order to reduce the stress guna toilet. Nanti dia sangat takut. Tapi selain daripada itu, I think Min Hong kena buat banyak training untuk auditory. So I suggest kalau boleh download certain sound from the YouTube. YouTube you boleh ada banyak sound, suara vacuum cleaner punya, blender punya, exhaust fan punya, atau you boleh buat klip sendiri. You cari suara yang anak suka. Anak suka punya suara campur dengan sedikit-sedikit very mild exhaust fan sebagai latar belakang, background sound. Understand? That mean you use some of the suara that dia suka, mungkin dia suka dengar burung punya suara, dia suka river punya suara, feel so comfortable, atau animal sound yang dia suka. You use the exhaust fan as a background sound. Tapi you kena guna teknologi lah. You need to know how to blend the sound. Then slowly within the clip, kadang-kadang exhaust fan punya suara besar sikit dan kurang sikit. Besar sikit, kurang sikit. We have to introduce this sound to the otak so that dia boleh desensitize suara ini. Kalau you nak tahu what software to use, I introduce you to use this software called Audacity. I type in the chat box Audacity. This is a free software. You boleh download software ini, so you try to learn how to blend the two sound together. Audacity is possible. Okay. Ada macam pukul 10 sudah ni, alamak. Jadi ada 3 soalan lagi. Boleh teruskan Kak Doktor? Boleh teruskan. Okay. Nelly, daripada Nelly, Doktor ada lagi nak tanya. Anak saya tiptoe. Ada cara kah Doktor untuk bantu sensori bahagian kaki selain buat urutan? Umur berapa? 6 tahun. Okay. Buat, kita guna tangan pegang barang kan? Kalau boleh buat exercise, guna jari kaki pegang barang. We drop the pencil on the floor. Train the children to use the front part. Kerana kalau guna jari pegang barang, dia kena train the front part. Introduce sensations to the front part. Input. So that is one way, of course, to fulfill the needs. Tiptoe ada banyak reason. One, it could be due to balancing. It could be due to sensory sensitivity. So guna tiptoe, guna ini to fulfill the sensory needs of the jari is one of the method. The other one is I would suggest to jump on the trampoline, flat. Kalau you baca buku saya, when I use trampoline, I ada tiptoe, I ada guna belakang, kaki belakang to do the jumping. I ada use tapak. So you can introduce 3 different way of jumping for the children to adapt. So that is also one of the method to train the vestibular system kalau tiptoe is due to balancing problem. And you have to bring him out for a lot of outdoor activity, keluarkan dia punya kasut, step on the sand, step on the glass. That is to introduce tactile. So kalau ini tiptoe adalah because of the sensitivity. So Nelly terpulang kepada dia jenis apa. Kalau you tak tahu, semua cuba. Okay. Oh boy, kalau budak autism suka korek hidung sampai berdarah?
possible having sensory integration problem? Yes, possible. Sometimes berdarah is usually seeking behavior. So is the principle is the same. Kalau you tengok budak, dia ada berdarah kan? Dia ada luka. Tapi dia tak menangis, dia kena gorek. Sampai itu luka jadi banyak besar. It is a sensory seeking behavior. So usually from sensory perspective, you have to buy the massage ball. Itu bola, itu dia punya surface is a rough surface. So that kind of massage ball is to tap, to give a lot of sensations to the body and to tap over here and then to massage the nose area. Ini jangan tap lah, because this is very fragile. So we use the kinds of sensory ball to tap, to raw, face also, nose area also, tapi to massage sahaja. So that is actually to introduce sensory input to fulfill the sensory seeking need. So it could be due to sensory problem. So as an educator, mungkin you jago ke atau you terapis? Kalau you jago terapis, then you have to bagi suggestions to the parent, ask the parents to do at home. Because for sensory massage, they have to do very often at home. Mungkin satu hari 3 kali, satu hari 4 kali, atau more. So I think that's what you can do. Okay, daripada Magnus K. My son 7 years old, what activity is best to increase his focus? Swimming dengan tennis. Okay. Pergi main tennis. Swimming, whole body dengan texture, focus, target oriented. Kalau boleh main tennis itu strategi. So is to train dia punya patient dan juga dia punya regulation behavior. So I think these two activities are the best for focus. Joe, do you think a child should not take SI therapy and ABA therapy at the same time? It's a very difficult question, Joe. Sensory dengan ABA therapy dia ada prinsipal lain. Okay, saya rasa saya jawab soalan tu. Ada lagi orang jawab personal dengan saya? Saya cuba Kalau okay. for SI is more human oriented. Faham ke? I mean, children lead. We follow children's punya lead dengan keperluan to fulfill. Tapi ABA is more introduce. You have to fulfill my need before you get the reward. So itu dia punya prinsipal dengan dia punya teaching memang lain. So terpulang, kalau ibu dengan ayah dia memang nak itu budak ikut arahan sahaja. Kena duduk diam, okay, you want this? You say yes, I give you this. Atau you give me that, I return to you. Macam kalau ibu ayah nak budak memang structure macam itu, mungkin dia perlukan ABA. Kalau from the perspective of sensory integration, itu kita ikut budak punya keperluan. Dia menangis, saya tak punish dia kerana saya nak tengok itu adalah behavioral problem atau sensory issue. Kalau sensory issue memang I have to use sensory method. Kalau behavioral problem memang mungkin I can introduce ABA to address the behavior. Okay? Okay. Doktor, ada lagi satu soalan. Ni daripada Madam Tan. Dia cakap, cara untuk atasi anak yang hypersensitive sensory. Macam mana? Say again, mana? Cara, bukan di dalam chat. Dia tanya di sini, cara untuk atasi anak yang hypersensitive sensory. Hypersensitive mean hypersensitive or overreactive kan? Again, it depends. Dia hypersensitive auditory ke, suara ke? Atau dia hypersensitive touch atau aura? Pakaian. Banyak kali tukar. Sekejap okey, sekejap tidak. Dia bila dia pakai pakaian begitulah dia cakap. Umur 11 tahun. Okay. Again, kalau hypersensitivity texture baju, so you boleh buat
massage juga. Tapi you punya focus area has to be this part. You punya fokus kalau you nak buat massage kan, you use the ball to roll is usually the area that pakaian melindung punya. So we wear shirt like this kan. So the massage area has to be this area to reduce the sensitivity issue. Dan juga I suggest kalau budak ini suka exercise, kalau boleh you bagi dia pakai pakaian yang kecil. Mungkin last year pakaian dia umur 10 punya, umur 9 punya kalau ada, bagi dia pakai. Ini memang sangat, is a very tight t-shirt, right? Bagi dia lari, pergi park, lari 1 round, 2 round, balik, tukar. That is to desensitize or to produce, to give more sensory input to the body. So this would be one of the method where I think you can try. Okey, saya rasa sudah 10-15 minit sudah ni. Mau berhenti di sinilah sudah ni kan. Boleh? Jadi saya minta maaf kalau ada banyak soalan lagi tidak dapat jawab sekarang. Tapi mungkin di masa akan datang kita boleh collab lagi kan, Dr. Iva, untuk Boleh. buat beberapa video. Sebab kan, okey, Sari ada soalan di sini. Sari, apa? Dari tadi. Tadi lagi kan, anak saya tuh dia pasif lah dokter. Dan pergi cek telinga dia sebelah kiri memang sudah jadi kecil. Jadi trampolin dia bolehkah itu buat trampolinnya? Apa tu? Nurana tak berapa jelas. Sari tidak berapa clear. Tak berapa jelas, boleh? Tidak jelas. Tanya lagi. Anak saya dia orang yang pasif. Speech delay. Okay. Bila cek telinga sebelah kiri dia kecil lubang dia. Jadi saya ingat mau beli trampolin. Itu baik tak untuk dia? Dia punya balancing okay ke? Saya rasa saya tidak mungkin. So dia jalan, dia lari, dia melompat, okay? Ya macam dia boleh buat semua itu saya tengok. Boleh, trampolin memang boleh bantu. Cuma you kena jaga dia punya, you kena jagalah semasa tak guna, kena simpan. Kerana dia mungkin bahaya juga kalau dia ada difficulty nak coordinate dia punya badan. Trampolin memang bagus, tapi kena tengok dia punya keadaan. Ada budak kita boleh bagi dia trampolin masa panjang. Ada budak kita guna trampolin sekejap saja. Because kita jangan terlalu stimulate dia. Kalau overstimulating, dia akan jadi more hyper, dia overwhelm, nanti dia punya emosi kuat, dia punya tumpuan lagi kurang. So memang kena guna dengan cara yang betul, dengan baik. So kalau Sari memang bimbang, I think you can tell Georgia, nanti saya bagi you kontak saya, you boleh bagi saya dia punya details dan saya bagi you cadangan yang sesuai. I think this is better. Kalau saya tak boleh, nanti you overuse, nanti masalah lain. Okay. Dan juga dia ada medical issue juga. So we have to be careful when we do planning for sensory activities. Ya. Terima kasih dokter. Okay. Okay, thank you. Saya rasa sampai sini saja kita punya virtual talk. Okay, saya mau bagi tahu sekejap. Ada satu program di Lahad Datu, program seuntai kata, tunggu sekejap ya Nel, tunggu sekejap. Untuk program seuntai kata secebis rasa daripada PPKI Pekan rasanya. Jadi siapa yang berminat boleh hubung terus kepada orang-orang dalam program ni, dalam iklan ni lah. Saya rasa sampai sini saja kita punya virtual talk. Sebelum itu saya berterima kasih dengan Dr. Iva. Thank you doktor untuk sesi hari ini. Sangat berjaya. Ada 90 orang yang datang pada hari ini dan untuk
tim Virtual Talk tahun ini. Jo daripada Sandakan, Janice, orang yang sangat bagus cari semua speaker pada tahun ini. Cikgu Bibi, Cikgu PPDK mengurus sama-sama membantu Virtual Talk ini. Thank you.